So we are gonna continue with straight lines. Setahu saya Miss Ivy ada stop dengan 3 types of straight line. Bentuk straight line yang kamu belajar last class. So the first one should be, kamu dah patut tahu lah ni y equals to mx plus c. Okay. The second one should be ax plus by equals to c. Dan lastly is the fraction x over a plus y over b equals to 1. Okay, so hopefully you are capable to change kita punya straight line equation dalam 3 bentuk. Okay. This is fairly simple sebab kita tak ada square, tak ada cube, tak ada root, kita tak ada. So ni semua straight line sahaja. Okay, so continue with that. Kita akan masuk kepada konsep straight line. Okay. So macam mana kita nak relate garisan lurus, straight line dengan equation yang kita belajar ni. Ada 3 bentuk kan? Okay. So equation that I've given to you here adalah bentuk y equals to mx plus c. Dia bentuk yang pertama ni. So this is the same form. So it can be in this form. It can be also in this form. Kamu just ubah je lah. Okay. Dan saya kata this equation will form this straight line. Kalau ada sesiapa tanya macam mana dia terbentuk straight line ni, memang nak kena ketuk kepala. Macam mana kamu lukis straight line? Sepatutnya begitulah. Okay. Now, how does it relate? Y equals to 2x minus 3. Okay, kita tengok kepada one coordinate. 4, 5. So bila saya ada 4, 5, how it relates is sekiranya this is my x, this is my y. Sekiranya saya substitute, menggantikan sama ada x ataupun y. Salah satu, bukan dua-dua. Salah satu ke dalam equation ini, saya akan mendapat nilai x atau y yang lagi satu. Okay. So for example, I nak substitute nilai x. So y equals to 2x is 4 minus 3. So 8 minus 3, saya akan dapat 5. So saya akan dapat nilai y. Sama juga if I substitute y. If I substitute y, so 5 equals to 2x minus 3. So kita tambah 3, tambah 3. So 8 minus 2x. Then I divide by 2. So x, saya akan dapat 4. So which I will get my x lah. Okay, that is how it relates. Okay, sekiranya soalan cakap tanpa saya ada saya tidak ada garisan ni. Okay, tidak diberi gambar rajah kepada saya. How do you determine whether this equation satisfy ataupun 0.45 ini berada di atas garisan y equals to 2x minus 3. So how does this equation satisfies this straight line? Okay, soalan cakap. Tapi ayat yang sebetulnya dia akan tanya. Okay, macam inilah bentuk ayat dia. Okay, determine whether point P sama ada satu point ini lies, berada di atas. Lies on, berada di atas y equals to 3x plus 2.
Okay, nak menentukan sama ada dia betul berada di atas, kamu boleh guna cara saya tadi. Sama ada menggantikan X ataupun Y dan kita dapat nilai dia yang lagi satu sama dengan koordinat P ni. Okay, salah satu cara lain yang diberi dalam buku teks adalah dia menggunakan konsep left hand side, right hand side. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, equation kita tadi is Y equals to 2x minus 3. Ya, atas ni 2x minus 3. So, saya ada Y equals to 2x minus 3. Jadi, saya punya koordinat tadi adalah 4, 5. Okay, so I have coordinate 4, 5. Okay, so saya pun menggantikan kedua-duanya serentak. So Y, I substitute into jadi 5. So 2x, 2 times x, 4 minus 3. So sebelah kanan tu saya kena selesaikan. So 8 minus 3, so 5 is equals to 5. So since dia equal, jadi maksudnya 4, 5 ini lies on straight line Y equals to 2x minus 3. Okay, so kena pastikan your left hand side and your right hand side akhirnya mendapatkan nilai yang sama. Barulah dia lie on the straight line. So ini salah satu cara lain. Okay, if you are not confident with benda-benda macam ni, saya kena dapatkan nilai X. Jadi saya kena eliminate negative 3 to find X. If you are not confident in this, you can use this method. Left hand side and right hand side punya method. Okay. So cuba kita try one point yang tidak berada di atas straight line ni. Okay, contoh Miss ambil adalah point negative 1, 0. Okay, put negative 1, 0. So if I have negative 1, 0, does it satisfy? So Y equals to 2x minus 3. So saya punya Y is 0. 2x negative 1 minus 3. So 0 equals to negative 2 minus 3. 0 equals to negative 5. So this is not equal. Jadi kita boleh buat conclusion negative 1, 0 does not lie on Y equals to 2x minus 3. Okay, so dia tidak sama. So it's simple as that. So this type of question is up to you. If you want to do right hand side, left hand side, so it's easy. Okay, jadi nak guna left hand side and right hand side. So Y equals to 3x plus 2. So 8 equals to 3 times 2 plus 2. So 8 equals to 6 plus 2. So 8 equals to 8. Jadi sama. Jadi we can conclude P to 8 lies on Y equals to 3x plus 2. Okay, so next question.
Sama juga, it's just that I change the coordinate and the equation. So 2y equals to negative 5x minus 7. So coordinate is 4, 3. Jadi y saya adalah 3. So 2 times 3 equals to negative 5 times 4. Ambil daripada P minus 7. So my left hand side becomes 6 equal to negative 20 minus 7. So 6 equals to negative 27, which is not equal. Jadi saya boleh katakan P43 does not lie on y equals 2y equals to negative 5x minus 7. Okay, so this is one other type of question di mana dia bagi kamu gambar aja. Okay, so the diagram shows a straight line 3x plus 5y equals to 15. Given that O is the origin, determine the value of H, K, Q and the gradient of the straight line. Okay, ni gradient ni kamu belajar last year in form 2. Shouldn't be a problem. Nanti saya akan tanya. Okay, kita punya straight line is 3x plus 5y equals to 15. So ini merujuk kepada garisan ni lah, garisan warna merah ni. So that equation belongs to this straight line. So first kita tengok dia nak value of H. Let's see. My H is here. Apa kata nama lain bagi H ini? Nilai H ni kita kata dia apa sebenarnya? X-intercept. Exactly. So this is the x-intercept. So when x-intercept, the value of y is equals to 0. Jadi tak perlu pun guna left hand side ke right hand side. This is what you learn in form 2. I just substitute y equals to 0 into my equation. Sebab H ini berada di atas straight line tersebut. So my H, so 3x plus 5 times 0, y is 0, equals to 15. So 3x equals to 15, divide by 3, so x is equals to 5. So H is equals to 5. Okay, so since H is x-intercept, jadi K is the y-intercept. So y-intercept is when the value of x is equals to 0. Okay, so since x is equals to 0, I just substitute into my straight line equation. So 3 times x is 0. So plus 5y equals to 15. So 5y equals to 15, divide by 5, hence y equals to 3. So k is equals to 3.
Okay, so now I have my value here, 3. My H is 5. Okay, so done. H is done, K is done. So sekarang nak cari Q. So Q, the point P lies on the straight line. Saya dah kata ingat lagi apa yang Miss akan bagi tahu kat atas tadi. Kalau dia lies on the straight line, kalau saya substitute salah satu, either X or Y, I will get the other values. So since diberi kepada saya X, I can find Q. As long as saya ada my equation of the straight line. Jadi kita substitute masuk. So 3, my X is 2 plus 5, my Y is Q equals to 15. So 6 plus 5Q equals to 15. Minus 6 minus 6, 5Q equals to 9. So divide by 5, divide by 5. So Q is equals to 9 over 5. That's it. Okay, Q done. So my P is actually 2, 9 over 5. Alright, sekarang, how do you find the gradient of the straight line? Ingat lagi form 2, how do you calculate the gradient of a straight line? Y-intercept over X-intercept. Not quite right. You are missing something. Negative. Y. Gradient M equals to negative Y-intercept divide X-intercept. Okay, lagi? Ada cara lain ni? Vertical over horizontal. Yes. So gradient is equals to vertical over horizontal. Saya tak pastilah kalau dalam kelas saya dia ada ni vertical horizontal. Maksudnya dia cari satu segitiga, apa distance vertical dia, apa distance horizontal. So usually there's the formula for this which is y2 minus y1 over x2 minus x1. Sebab kita cari distance. Okay. So boleh tak saya guna the first formula ni? Can I use this based on this question? Can I use this? Sekejap nak panggil orang lah. Edric mana Edric? Edric boleh ke saya guna ni? Ni senyap ni maksudnya dia tidak ada berada di hadapan komputer ni. Edric. Okay, so Edric tidak ada di sini sebenarnya. Dia punya virtual account je dekat sini. Okay, kita try yang lain. Tengok ada siapa lagi. Asrul Amirul. I nak aim budak lelaki je ni. Asrul Amirul. Pun tidak ada.
Petang ni saya meeting dengan pengetua ni nak bagi tahu lah ni. Astro Amirul, Edric, siapa lagi ni? Kita tengok satu-satu. Siapa tu? Syarul Hafiz. Syarul Hafiz pun tidak ada. Setakat ni Isaac je lah ada kat dalam ni. Ada? Ada Miss. Miss. Ada. Nah. Boleh Miss, boleh. Faizal? Faizal Miss. ada? Sorry. Boleh Miss, boleh. Baru buka. Oh. Lari ke mana tadi, Edric? Tandas Miss, tandas. Kandas. Oh. Jadi soalan saya. Sila jawab. Boleh ataupun tidak? Boleh Miss, boleh. Kenapa boleh? Ha? Kenapa boleh? Tu dia. Tak ada dah jadinya. Terus off mic dia. Alright. So, kita boleh guna equation gradient negative y-intercept divide x-intercept because dalam kita punya diagram straight line memang ada nilai x-intercept and y-intercept. Kita dah calculate dah tadi. Ni. Dengan sini. Okay, so I just substitute my gradient equals to negative, y-intercept is 3, x-intercept is 5. Settle. Okay, so that is for